guys, it's me San. I'm back again with the third lesson of Level Up. In this lesson, we're going to be learning a lot of useful phrases and sentences that you can use for the topic of dating someone in English. So go ahead and grab your pen, grab your notebook, and let's get started. سلام بچه‌ها، من میسا هستم. امیدوارم حالتون خوب باشه و خوش اومدین به درس سوم سری دروس لول اپ. توی این درس میخوایم با هم دیگه یک موضوع جالب، جذاب و شنیدنی برای خیلی‌ها رو بررسی بکنیم و اون هم موضوع دیت کردن کسی یا قرار ملاقات گذاشتن با کسی، حالا چه پسر چه دختر، در زبان انگلیسی رو با هم دیگه بررسی بکنیم و من بهتون 21 عبارت و یا جمله یاد بدم که همونطور که میدونین جمله‌های ساده می‌نویسیم، یه کوچولو پیشرفتش میدیم با استفاده از فریزال ورب هایی که به صورت متداول استفاده میشه، با استفاده از ایدیم ها، کالوکیشن ها و خیلی چیزای دیگه. این درس ادامه درس قبلی هستش، درس 2 هستش که اگه یادتون باشه یا درس 2 یا درس 1 دقیق یادم نمیاد که توی اون درس جان و ایمی همدیگر رو دیدن یا به صورت اتفاقی تو خیابون که من حتی کانورسیشنش هم واسهتون گذاشتم، ترمیناتش هم براتون گذاشتم. حالا جان و ایمی از همدیگه خوششون اومده، هر کدومشون رفتن میشه دوستاشون، دارن راجع به اون یکی حرف میزنن و ما میخوایم که حالا مکالمه‌اش رو در انتهای درس براتون میذارم و توی این درس 21 از اون عبارت‌هایی که استفاده میکنن رو با هم دیگه یاد میگیریم که شما هم یاد بگیرید و اگر خواستید برای کراشتون استفاده بکنین بدونین از چه عبارت‌هایی تو جملتون استفاده کنین و به کار ببرین اونها رو. اما قبل از اینکه درس رو شروع بکنیم، اگر که دکمه قرمز سابسکرایب روش کلیک بکنین و زنگوله بغلش رو هم بزنین، شما همیشه اول نفر خواهید بود که ویدیوهای ما رو می‌بینین، لذت می‌برین و کلی مطالب آموزشی خوب ازش یاد می‌گیرین. بقیه راه‌های ارتباطی مونم گوشه تصویر دارین می‌بینین. داخل تلگرام که فایل درس‌ها مثل این درس که هم تخته است، هم پی دی اف، هم فایل صوتی رو میتونین بردارین و اینستاگرام هم که مطالب متفاوت‌تر مثل انگلیسی در 1 دقیقه یا اخبار صدبندی شده رو میتونین ازش استفاده کنین. بریم سراغ درس امروز. Number 1. I like math so much. I love math so much. Romantically. وقتی میخواین بگین که یک کسی رو مثلا تو این جمله مت رو از دوستش دارین، نه که همینجوری دوستش دارم به عنوان دوست، مثلا خوشم میاد ازش، romantically به صورت رمانتیک گونانه اون فرد رو دوست دارم. به جای اینکه خیلی این جمله کاملا درسته I like him so much, I like him so much, but it's much better to say I have a crush, I have a crush, I have a crush on Matt. So to have a crush on someone که دیگه مطمئنم اینو همتون بلدین یعنی چی؟ وقتی روش حتی تو فارسی هم جدیدن میگیم دیگه روش کراش دارم، یعنی I like him so much, I'm so into him, I'm so into him, I have a crush on Matt. حالا اگر بیش از اندازه است این کراشتون میتونید بگین I have a huge crush on Matt. اوکی؟ میتونید huge رو مثلا به عنوان یه adjective اینجا اضافه کنیم ولی it's up to you، خودتون میتونید بذارین، میتونید نذارین. Number 2. Excuse me, where do you think you're going? Where do you think you're going? این جمله بچه حالت سورپرایز داره، یعنی مثلا وقتی که میخواین از یکی بپرسی کجا داری میری با سورپرایز، با حالتی که اصلا نفهمیدم چی شد اومدم تو داری میری، کجا داری میری. از یه عبارتی ما در زبان انگلیسی استفاده میکنیم، 2 تا کلمه است. On earth که on earth رو میتونین به WH question words بچسبونین، مثل where، مثل what، مثل when، مثل who، که اون چیزی که ما الان اینجا میخوایم بررسی بکنیم where هستش. Where on earth do you think you're going? It shows surprise. وقتی میخوایم بگیم کجا داری میری؟ من از هیچی خبر ندارم، یعنی اومدم میدونم تو داری میری. So where on earth, where on earth, where on earth do you think you're going? You gotta go to school. Where on earth do you think you're going? You gotta go to school. کجا تو فکر میکنی داری میری؟ بعد بریم مدرسه. So it shows surprise. اون حالت سورپرایز رو نشون میده. حالا اینو میتونیم بگین who on earth do you think you are? فکر میکنی کی هستی؟
when میتونه باشه، what میتونه باشه که بعداً براتون انگلیسی در 5 دقیقه درست میکنم، همش رو میگم با مثال. اوکی؟ فعلا where رو یاد بگیرید. Number 3. He's so handsome and attractive. He's so handsome and attractive. اون خیلی خوشتیپ و جذابه. Both of these adjectives are absolutely correct. هر جفت این adjective ها، صفت ها کاملا درستن. اما یه مدل دیگه ای که شاید حالا نشنیدین و میتونین استفاده کنین برای اینکه بگین طرف جذاب، خوشگل، خوشتیپ فلانه، میتونین بگین he's easy on the eyes. ممکنه بعضی جاها هم اس رو نبینین، مثلا میگن he's easy on the eye. خب ممکنه اسش رو نبینین. وقتی یه شخص یه چیزی easy on the eyes or easy on the eye هستش، یعنی مطلوبه، خوبه، جذابه. مثلا یه نقاشی میتونه easy on the eyes باشه، یه پینتینگ مثلا، یه چیز هنری، یه چیزی که هر چیزی هم میتونید برای فرد استفادهش کنین، هم واسه نقاشی، برای هر چیز دیگه ای. اوکی؟ یه عبارت دیگه هم داریم easy on the ear. البته اون برای چیزایی که بیشتر میشنوین دیگه، درسته؟ ولی چیزی که میبینین easy on the eyes. خب so when you say he's easy on the eyes isn't he, he's easy on the eyes isn't he، یعنی چی؟ جذابه نه؟ So he's easy on the eyes. He's easy on the eyes instead of saying he's handsome or attractive. Okay? Oh my God, Josh is easy on the eyes. Of course, he's a model. Josh خیلی خوشتیپ و مثلا جذابه. Of course, البته. He's a model. مدله. Number 4, Johnny Depp is so sexy. So sexy is also another adjective that you can use to describe someone, right? When someone is sexy, they're attractive. Also, you can say he's hot. Okay, so another synonym for sexy is hot. He's so hot or she's so hot. Means he's sexy or she's sexy. And وقتی یکی رو با این adjective describe میکنیم یعنی از لحاظ فیزیکی مثلا خیلی جذاب هستش. Number 5. I usually feel so anxious when I meet with people for the first time. I usually feel so anxious when I meet with people for the first time. من معمولا وقتی بار اول آدم رو میبینم خیلی استرس دارم. I usually stress out. I usually feel stressed, feel anxious, feel nervous. Okay? So, این درسته, stressed, nervous, all of them are absolutely correct, but there's also a better way to say this sentence. And that is, I'm a nervous wreck. دقت کنید. I'm a nervous wreck. This is a noun phrase, okay? So nervous wreck. I'm a nervous wreck when it comes to meeting people for the first time, or when it comes to meeting with new people. I'm a nervous wreck when I meet people for the first time, or I'm a nervous wreck when it comes to meeting with new people or meeting with people for the first time. I'll be a nervous wreck till he calls me or till he texts back. من تا زمانی که اون بهم زنگ بزنه یا بهم مسیج بده استرس دارم، anxious هستم یا مضطربم. Okay? So I'm a nervous wreck means I feel anxious, I'm stressed, I'm stressing out. همه اینا معنی میده. I'm a nervous wreck. I'm a nervous wreck when it comes to dating. من وقتی که بحث مثلا دیت کردن میشه استرس میگیرم. Number 6. What phrase do you usually use to hit on girls? فکر کنید اینو دارین از دوست پسرتون میپرسین، دوست پسرتون معمولی مثلا یا برادرتون. What phrase do you usually use to hit on girls? So to hit on someone یعنی مخ کسی رو زدن. درسته؟ حالا For example, some people use some specific sentences when they want to hit on someone. بعضی از آدم‌ها وقتی که میخوام مثلا نظر کسی رو جلب کنن یا به قول خودمون مخش رو بزنن، از یه عبارت یه جمله خاصی استفاده میکنن. مثلا میگن که Have I seen you anywhere before? You are so familiar. I think I've seen you somewhere. فکر کنم یه جا دیدمت یا چهرت برام آشناست.
Your name rings a bell to me. Oh my God. Have we worked before? Were we classmates in high school? از این حرفا. هم دبیرستانی بودیم، جایی دیدمت، اسمت برام آشناست، از این حرفا. خب این جمله معروف هر کسی که شروع میکنه یه مکالمه رو باش شروع بکنه بهش میگیم pick up line. pick up line. خب so when you say what's your pick up line when you want to hit on girls, what's your pick up line, یعنی اون جمله‌ای که همیشه میخواد بری موقعی که بزنی شروع کنی چیه؟ مثلا چطوری خوشگله، مثلا something like this. Okay, so what phrase do you usually use to hit on girls? That phrase is called the pickup line. What's your pickup line when you want to start a conversation with a girl? What pickup line do you usually use? Okay? Number 7. How did your conversation start or begin? How did your conversation start or begin? مکالمتون چجوری شروع شد؟ There is a very practical and common phrasal verb that you can use for starting or beginning a conversation. So instead of saying to start a conversation or to begin a conversation, you can say to kick off the conversation. Kick off simply means to start the conversation. How? So I can rephrase this sentence and say, how did your conversation kick off? It kicked off pretty well. Okay? Or he kicked off the conversation by asking me some questions. We kicked off the conversation by talking about the things that we had in common, for example. Okay? Or let's kick off the meeting. Let's kick it off. بیا شروع کنیم. Okay? Number 8. He's muscular with broad shoulders. Broad shoulders یعنی کسی که شونه‌های پهن دارن. So muscular که از muscle میاد. کسی که muscular هستش عضله‌ایه. Okay? So دارین این آدم رو اینجوری describe میکنین. He's muscular with broad shoulders. This sentence is absolutely correct and there's nothing wrong with it. Okay? حالا instead of saying muscular, you can also say he's well built. Well built. وقتی میگین یه کسی well built هستش که اینم adjectiveه، مثل چی؟ مثل muscular، مثل sexy، handsome، attractive، همه اینا adjective بودن برای describe کردن کسی. well built هم همینطور یه adjective هستش. well built که وقتی میگیم یه کسی when we say someone is well built, it means that that person is muscular or is strong, attractive, kind of like strong in a very attractive way. وقتی میگیم یکی well built هستش یعنی رو شیپ قویه، طوری که قوی بودنش انگار جذابه. Okay? well built. Number 9. We have a lot in common. We could be perfect partners for each other. We have a lot in common and we could be perfect partners for each other. So to have a lot in common means to have a lot of similarities, right? وقتی که با یکی خیلی چیزای مشابه دارین, you can say we have a lot in common. حالا, we could be perfect partners for each other. You can say, I think we're made for each other. We're made for each other. So when you say we are made for each other, یعنی ما خیلی با هم تفاهم داریم، انگار برای هم دیگه ساخته شدیم. Instead of saying we could be perfect partners, we're made for each other. Okay? Number 10. Let's hope that everything goes well. Let's hope that everything goes well. بیا چیز کنیم، دعا کنیم یا مثلا آرزو کنیم که همه چیز خوب پیش بره. Let's hope that everything goes well between you two. بین شما دوتا همه چی خوب پیش بره. حالا instead of saying let's hope or the verb hope, we can say let's keep our fingers crossed که نشونش هم اینجوریه یا مثلا اینجوری. خب let's keep our fingers crossed. To keep your fingers crossed یعنی چی؟ Let's hope. Fingers crossed. For example, you're going to pass the exam. Fingers crossed. You're going to get that job. Fingers crossed. You're going to find a good place to live, or you're going to find an affordable place to live. Fingers crossed. Okay? So fingers crossed or let's keep our fingers crossed in this sentence means let's hope. So let's keep our fingers
fingers crossed که وقتی میخواین نشون بدین اینجوری نشون بدین. اوکی؟ خب این از 10 تای اول که این 10 تا اول و بچه 10 تا عبارت اول رو تو مکالمه عینی با دوستش میشنوین که داره راجع به جان حرف میزنه. میریم توی تخته بعدی 11 تا عبارت دیگه مونده که اون 11 تا عبارت جان با دوستش راجع به ایمی میگه. اوکی؟ بریم به تخته بعدی برگردیم. Number 11. How did your date go? How did your date go? خب بچه ما چون موضوع درسمون راجع به دیت کردن بود و دیت کردن یک special event or a special thing بوده، یه رویداد مهم، یه اتفاق مهم بوده، اینجا از واژه دیت استفاده کردم. درسته؟ اما برای این لغتی که به جای دیت میخوام اینجا بذارم، شما میتونید از هر رویداد مهم دیگه استفاده کنید. مثلا یه عروسی بوده، نامزدی بوده، تولد بوده، کنفرانس مهم بوده، یه مثلا کنسرت بوده، هر چیز special event میتونه هر چیزی باشه. خب so instead of saying how did your date go, I can say how did your big night go, or how did your big night go, or how did the big night go. So I can say your big night, اون شب بزرگ، یعنی چی؟ اون شبی که اتفاق مهم داشت. Or how did the big night go. اوکی؟ این هم بذارم براتون تو پرانتز. So how did your big night go, or how did the big night go. اون اتفاق مهمه چجوری پیش رفت. How did go که یادتونه توی اون درسی که راجع pronunciation و fluency داشتم میدادم، گفتم این جمله توی American English instead of saying how did it go, we say how did it go. How did it go. Number 12, tell me everything. So for example, you see your friend, you want to know about his date, and you're like, how did it go? Or how did your big night or the big night go? Tell me everything. Tell me everything. So instead of saying tell me everything, which is absolutely correct, you can say give me the scoop. Give me the scoop. Or what's the scoop? Give me the scoop. Come on, give me the scoop. Give me the scoop. یعنی چی؟ هر چی میدونی بهم بگو. آخرین و بروزترین اطلاعاتی که داری رو بهم بگو. Give me the scoop. Number 13. She is the most attractive among all the girls I've dated so far, or I've ever dated. She's the most attractive among all the girls I've ever dated, or I've dated so far. اون بین تمام دخترایی که تا الان دیت کردم خوشگل‌ترین و جذاب‌ترین. حالا وقتی میخوایم بگین جذاب‌ترین تا حد زیاد، یعنی نه تنها جذاب‌ترینه بلکه خیلی حتی جذاب‌تر از اون چیزیه که فکرشو میکنی، میتونیم قبلش اینو استفاده کنیم. She is by far the most attractive among all the girls I've ever dated. So by far رو میارم کجا؟ من اینجا براتون اضافه میکنم. اوکی؟ By far. So she's by far the most attractive among all the girls. یعنی to a great amount, to a great extent. خیلی خیلی جذابه. He is by far the best and the smartest student in the class. اون با اختلاف زیادی باهوشترین و بهترین دانش آموز سر کلاسه. Okay? You're by far the best employee in our company. توی کمپانی ما تو با اختلاف زیاد by far بهترین مثلا کارمند هستی. Number 14. Be grateful for the good things in your life. Be grateful for the good things in your life. برای چیزای خوبی که تو زندگی داری شکرگزار باش. به جای کل این عبارت میتونیم بگیم count your blessings. Your blessings. بچه‌ها blessing یا blessings میشه تمام چیزای خوبی که تو زندگیتونه. وقتی یه چیزی رو شما بهتون خدا میده، شما رو blessed میکنه، یعنی اون نعمت رو بهتون عطا میکنه. So you're blessed. حالا blessings میشه all the good things in your life. Count your blessings یعنی چی؟
نعمتهای زندگی تو قدرش رو بدون. I know that you've lost your job, but count your blessings. I know that you don't earn that much in your job, but count your blessings. At least you have a job. میدونم که خیلی پول در نمیاری ولی شکرگزار باش. At least you have a job. حداقل یه کار داری. So I know that you're not making a lot of money, but count your blessings. At least you have a job. Okay? So count your blessings and be grateful for the good things in your life. Or be grateful. شکرگزار باش. قدردان باش. Number 15. While talking, we realize that we have a lot of shared interests, or we realize that we have a lot in common. این عبارتی که میخوام بهتون یاد بدم شاید به اندازه to have a lot in common پرکتیکال نباشه ولی اون هم درسته. So کلا اگر میخوام بگیم من و اون خیلی تفاهم داریم، تشابه داریم, you can say we have a lot in common. We have a lot in common. خیلی با هم تفاهم داریم. حالا به جای این جمله میتونیم بگیم we realize that we have a lot of shared interests. We realize that we have a lot of shared interests. You can say we found, because it's realized, I say we found a lot of common ground. Common ground. یعنی فهمیدیم خیلی تشابه داریم. We realize that we have a lot in common, or while talking, we found a lot of common ground. A lot of common ground. We found to find a common ground, or to find a lot of common ground. Okay? Number 16. She's so friendly and talkative. Okay, بچه‌ها ادجکتیوی که اینجا میخوام بهتون یاد بدم ادجکتیو chatty هستش. خب وقتی میگیم she's chatty یعنی chatty in a good way. یعنی کسی که حرف میزنه ولی in a good way. You like her, it's friendly, it's not bothering you that much. You enjoy your conversation with her, even though she speaks so much or she's talkative. So talkative in a good way, chatty, friendly. وقتی میگیم یکی chatty هستش یعنی talkative حرف میزنه ولی لذت بری باحاله چون آدم کولی حرف زیاد میزنه. chatty. She's so friendly and talkative. So instead of friendly and talkative or talkative in a friendly way, you can say she's chatty. Okay? Number 17. Every time I see her, my heart starts beating so fast. Every time I see her, my heart starts beating so fast. هر وقت میبینمش قلبم شروع میکنه تون مثل توپ میزنه. Okay? So you can say every time I see her, my heart races. My heart races. Oh my God, my heart races every time I see her. قلبم شروع میکنه تون میزنه هر وقت میبینمش. Number 18. I know I've met her once only, but I think I love her. I know I've only met her once, or I've met her once only, but I think I love her. So when you see someone for the first time and then immediately you fall in love, that is called love at first sight. عشق در نگاه اول. So love at first sight. When you see someone or when you meet someone for the first time and you immediately fall in love, that is love at first sight. عشق در نگاه اول. Yeah, I know. So you tell this to your friend, you say, I know I've met her once only, but I think I love her. And your friend says, well, that is love at first sight. به دوستت این جمله رو میگی و دوست میگه آره این عشق در نگاه اوله. I think it's love at first sight. فکر کنم عاشق شدم. Number 19. I'm completely in love with her. I'm completely in love with her. I'm so into her. I love her so much. You can say to fall head over heels. Okay? To fall head over heels in love with, you can say. So you can say I have fallen head over heels in love with Chris, with David, or with Sally. I have fallen head over heels in love with. So he saw Sally, or he met Sally for the first time, and then he fell head over heels in love with her.
He met Sally for the first time last week and then he immediately fell head over heels in love with her. اون برای اولین بار سلی رو هفته پیش دید و یهویی عاشقش شد. To completely love someone, to extremely love someone, okay? To fall head over heels in love with someone. Head over heels. 20. I can't wait for you to meet her. Then you'll see what I mean. خب وقتی به یکی میگیم که خودت باید ببینیش، خودت باید انجامش بدی، یا یه کاریو من میگم بهت اوکی ولی تو خودت باید ببینیش، خودت باید انجامش بدی. You can say to see for yourself. Then you'll see for yourself. To see for yourself. حالا این yourself میتونه هر کی باشه. To see for myself. I need to see for myself and fix it. I need to see for myself and fix it. خودم باید ببینمش که فیکسش بکنم. مثلا مامانت زنگ میزنه میگه لپتاپ کار نمیکنه، مثلا میگی mom just restarted، مامان دوباره زنگ میزنه it's not working and you're like okay I need to see for myself and fix it. من خودم باید ببینمش و فیکسش کنم. So I can't wait for you to meet her. Then you'll see for yourself what I mean or how kind she is. And the last one, absolutely or definitely که خیلی تو زبان انگلیسی استفاده میشه و اون alternative دیگه میتونه for sure باشه. For sure. For sure. Yeah, I'd love to see her or I'd love to meet her. I can't wait for you to meet Sally. Then you'll see for yourself what I mean and how kind she is. And you're like, definitely or absolutely or for sure. Okay? بچه for sure معنی دیگه هم داره. مثلا به یکی میگه thank you and he's like for sure یعنی چی؟ یعنی خواهش میکنم ابی نداره. مثلا no worries, my pleasure. Okay? For sure. Absolutely, definitely and for sure. اینو از درس امروز. من این درس رو بچه 2 تا یکی کردم. این 2 تا رو تو یکی کردم چون موضوع جفتش یکی بود. درس 1 و 2 یا درس قبل رو میتونید از پایین بردارین تو description و عکس تخته، فایل صوتی، فایل پی دی اف تمرین همه توی چنل تلگرام هست که تو کامنت اولین کامنت پین شده میتونین بردارین. الان با هم دیگه میریم مکالمه بین ایمی و دوستش و جان و دوستش رو با هم میشنویم، یعنی 2 تا مکالمه و برمیگردیم. Sarah, guess what? I have a crush on a boy I met last night. No way! Where on earth did you meet him? We met at the video store. The video store? Well, what's he like? He has brown hair and blue eyes. His name is John. He sounds easy on the eyes. And what else? Well, he's tall and well-built. He sounds hot. Is he nice? Yeah, he's really sweet. Usually I'm a nervous wreck, but he was easy to talk to. Did he use a pickup line? No, he didn't. He kicked off our conversation by asking me for a movie recommendation. He sure asked the right person. You're the biggest movie fan I know. I was glad I had some ideas for him. I think he likes movies too. Sounds like you were made for each other. Did he ask for your number? He did. I hope he calls me soon. I'll keep my fingers crossed for you. Was last night the big night? Yeah, it was great. I went on my first date with Amy. Give me the scoop. It was by far the best date I've had. I'm counting my blessings. Do you have a lot in common? Yeah, we found a lot of common ground. We both like a lot of the same things. That's great. Did you talk a lot? Yeah, she's really chatty. So we had some great conversations. Do you think you'll go on another date? For sure. In fact, we already made plans to see each other next week. I can't wait. Wow. You must really like her. I do. My heart races every time I think about her. Do you believe in love at first sight? I'm not sure, but I think I'm falling head over heels for her. She must be a great girl. She is. I can't wait for you to meet her. Then you'll see for yourself how great she is.
اینم از مکالمه. امیدوارم که لذت برده باشین. تمرین یادتون نره از بین تمامی این عبارتایی که امروز درس داده شد لازم نیست همش رو یه جا یاد بگین. چند تاش هم واسه خودتون انتخاب کنین، چند تاش که خیلی جدید بود مثلا head over heels، مثل count your blessings یا هر چیزی که براتون جدید بود رو هم انتخاب بکنید. 3 یا 4 تا هم کافیه. همیشه بهتون میگم توی یه درس لازم نیست همه چی رو یاد بگیرید. چند تا چیزی که براتون جذاب‌تر از همه بوده رو انتخاب کنین و باهاش جمله سازی کنین، بهترین چیزه. مثالاتون یادتون نره طبق معمول این پایین حتما برام بنویسین که هم دوستاتون استفاده کنن، هم ما اگر اشکالی داشت براتون تصحیح بکنیم. و مرسی از اینکه لینک درس ها رو از یوتیوب برمی‌دارین و داخل فضای مجازی واتساپ، تلگرام، اینستاگرام با دوستانتون شیر می‌کنین. این کار برای ما خیلی با ارزش هست و ارزشمند هست و باعث میشه که این ویدیوها، این درس‌های رایگان به تعداد بیشتر از دوستاتون تو سرتاسر دنیا برسه و اون هم با ما آشنا بشن و از این دروس استفاده بکنن. Till another lesson. Love you guys so much. Take care. See you soon and bye-bye.